بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. We continue our lecture about clinical enzymology. In this lecture we are going to talk about hydrolases. This lecture will be presented by Dalia Ibrahim Waqi, Assistant Professor of Clinical Chemistry. Outlines. In this lecture we are going to talk about definition of hydrolases enzyme, their function, important, their role in biochemistry, nomenclature of hydrolase enzyme, classification and significance of hydrolase enzyme. Definition: hydrolase is a class of enzymes that commonly perform a biochemical catalysts that use water to break a chemical bond, which is typically result in dividing a large molecules into smaller molecules. Some common examples of hydrolase enzyme are esterases, which include lipases, phosphatases, glycosidases, peptidases, and nucleosidases. المجموعة أو لو نتذكر لما عملنا تصنيف للإنزيم ذكرنا إنه عندنا واحد من مجموعات الإنزيم يعرف باسم الهيدروليزز. والهيدروليزز هي عبارة عن مجموعة من الإنزيمات مهمتها إنها تقوم بتكسير المركبات الكبيرة إلى أجزاء صغيرة باستخدام الماء. ومن أشهر مجموعة فيها هي الاستيرازز، والاستيرازز بتشمل لي مجموعة اللي هي اللايبازز، الفوسفاتازز، الجلايكوسايدازز، البيبتايدازز and nucleosidases. وكل واحد من الانزيمات دي عنده سبستريت بيشتغل عليها. فإذا يعني قلنا لايبازز معناتها بتشتغل على الليبيد، فوسفاتازز بتشتغل على الفوسفات جروب، جلايكوسايدازز على الجلوكوز، بيبتايدازز على البيبتايد بوند، و nucleosidases هي على nucleic acid. Function of hydrolase enzyme: esterases cleavage ester bond in lipid and phosphatases cleavage phosphate group of molecules. An example of crucial esterases is acetylcholine esterase, which assists in transforming the neuron impulse into acetic acid after it is hydrolase. Break the acetylcholine into choline and acetic acid. Acetic acid is an important molecule in the body and a critical intermediate for other reactions such as glycolysis. Lipases, hydrolase, glycerides, glycosidases, cleavage sugar molecules of carbohydrate, and peptidases, hydrolase peptide bond, nucleotidases, hydrolase the bond of nucleotide. زي ما ذكرنا إنه أهمية الهيدروليز انزيم هي بتعمل تكسير للمركبات بوجود الماء. ومن أهم هذه الإنزيمات الإنزيم المعروف باسم أسيتايل كولين استيريز، وده بيدخل في تحويل الأسيتايل كولين إلى كولين وأسيتيك أسيد، وبيساعد في نقل الإشارات العصبية بينقل الإشارات العصبية، وهو عبارة عن intermediate بيكون لنا قلنا الأسيتيك أسيد والكولين. والأسيتيك أسيد هو مركب intermediate في عمليات الجلايكوليسيس وغيرها من الميتابوليزم pathway. Importance of hydrolase enzyme: hydrolase enzymes are important for body because they have degradative properties in lipid. Lipases contribute to the breakdown of fat
and lipoprotein and other large molecules into smaller molecules like fatty acid and glycerol. Fatty acid and other small molecules are used for synthesis and as a source of energy. بتكمن أهمية الهيدروليزيز إنزيم كمثال لها هي عندها degradative properties، عندها خاصية بتاعة التكسير، فهي مهمة في تكسير الليبيد لأنه بينتج عنها تكوين الفاتي أسيد والجليسرول. والفاتي أسيد هي بتكون as a precursor لتصنيع الانرجي داخل الجسم. In biochemistry, a hydrolase is an enzyme that catalyzes the hydrolysis of chemical bond. For example, any enzyme that catalyzes the following reaction is a hydrolase. A, B plus H2O will give AOH plus BH, where A and B represent a chemical bond of unspecific or unspecified molecules. أي enzyme داخل الجسم بيعمل نفس التفاعل الموجود قدامنا ده، اللي هو بيكون عندي المركب في وجود الماء بيتفكك لجزئين، جزء بيدينا هيدروكسيد المركب والآخر بيحتوي على الهيدروجين، ففي الحالة دي احنا بنسميه hydrolase enzyme. Nomenclature of hydrolase enzyme. Systematic name of hydrolases are formed as substrate hydrolase. However, common names are typically in form of substrate base. For example, nuclease is hydrolase that leverage nucleic acid. زي ما ذكرنا التسمية بتاعة الهيدروليز انزيم بتكون ناتجة من بيكون عندي المركب أو السبستريت اللي هيشتغل عليها الإنزيم مضاف لها كلمة هيدروليز، ومرات بنسمي السبستريت معاها كلمة بيز. مثلا عندي النيوكلياز من التسمية بتاعتها معناتها هي بتشتغل على النيوكليوتايد أو النيوكليك أسيد، وكلمة إيز اللي هي بتعني بتديني دلالة على إنه ده هيدروليز إنزيم. Classification. Hydrolases are classified as EC3 in the EC number classification of enzyme. Hydrolases can be further classified into several subclasses based upon the body or the bonds that act upon. بالنسبة لتصنيف الهيدروليزز بتتبع ل الكلاس نمبر 3 في تصنيف الانزيم، فبنطلق عليها لما نلقاها EC3 دي طوالي بتعني انه ده الهيدروليز انزيم. وبعد بعد ما انها هي تابعة ل كلاس 3 عندنا تاني subdivided or subclasses للهيدروليز انزيم، والتصنيف بتاع subclasses مبني على which type of substrate this enzyme is going to cleave. Here are some examples. For example, EC3 when this is act on the ester bond, EC32 sugar, EC33 ether bond, EC34 peptide bond، وهكذا. بنلقى الرقم 3 بيعني الكلاس هيدروليز، والرقم اللي بيجي بعده في التصنيف ده بيعني which type of substrate this enzyme is going to cleave it. Significance of hydrolase enzyme. Hydrolase secreted by Lactobacillus ginsani
in the human gut or gensini in the human gut stimulate the liver to secrete bile salts that aid in the digestion of food. Many hydrolases and especially proteases associated with biological membrane as peripheral membrane protein or fixed through a single transmembrane helix. Some other are multispan transmembrane protein, for example rhomboid protease. بتجي عندنا الأهمية من ناحية نقول clinical important بالنسبة للهيدروليز انزيم. داخل الجسم عندنا normal flora اسمها جنسناي بكتيريا، دي دايما بنلقاها موجودة في الجينيتال تراك وموجودة في الهيومن جت. بتعمل ستيميوليشن، بتحفز الليفر انها تفرز البايل سولت، والبايل سولت مهمتها انها تساعد في الدايجيشن اوف فات. فهنا من ناحية فيسيولوجية بنلقى انه الهيدروليز انزيم اللي بتفرزه البكتيريا بيحفز الليفر عشان ما تفرز البايل سولت، فبنلقاها بتدخل في عملية بتاعة الدايجيشن. وكذلك بنلقى انه جزء من الهيدروليز انزيم بتدخل as transmembranous or membrane as peripheral membrane protein، بنلقاها في الأغشية الطرفية as transmembranous protein، وممكن تكون multispan transmembranous protein دي زي الريمبويد proteases. That is all about a hydrolase enzyme. Thank you for listening, and here are the reference for further reading, and see you in the next lecture.